Hey guys, good evening. I hope everybody can hear my voice and look at the presentation on the screen. If yes, please give me a very quick tech check in the chat window. I hope it's an S. Right. So let us get into our Lawcet PYQ marathon and let us actually discuss some important questions from the examination point of view. So first question is here on your screen. Right. Courts cannot enforce. న్యాయస్థానాలు అమలు చేయలేనివి ఏంటి? What courts cannot enforce? Very good, guys. So courts cannot enforce, moral obligations. So నైతిక బాధ్యతలను కోర్టులు ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి. Courts can definitely enforce fundamental rights, legal obligations and also human rights. Next, economic justice is a word provided in which in the constitution under ఆర్థిక న్యాయము భారత రాజ్యాంగంలో ఈ క్రింది వాణిలో దేనిలో పొందుపరచబడింది? Video is not clear. What could be the problem? I think so. I don't know. So it is coming like in black and white. There might be some problem with the green screen, right? So economic justice is actually provided in preamble. It is also provided in DPSPs as well, right? So economic justice is provided in DPSPs if you go through certain socialistic directive principles. So there we talked about economic justice also, where we are talking about reduction of income inequalities, reduction of the prevention of concentration of material wealth and means of production. So both preamble and DPSPs can be the right answer. Next, under Article 17 of the Constitution of India, untouchability is. Under Article 17 of the Constitution of India, untouchability is. Is it a sin, or is it prohibited, or is it made a crime, or is it banned? It is not banned. The word banned is not. So it is of course made a crime. I mean, a law has to criminalize this particular thing, and it is also prohibited. However, the word prohibited is not used in the Constitution. The word that is used is abolished. Abolition of untouchability and prohibition of its practice, right? So here also both of the things can be the right answer. So prohibited would be the most appropriate answer, and untouchability is definitely a crime in India, right? Next, directive principles of state policy under the Constitution are addressed to. Directive principles are addressed to whom? Is it addressed to the state, to central government, or President of India? What is your answer? Right, so they are directed to whom? They are addressed to the state. If you look at the question ని చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో రాజ్య ఆదేశిక సూత్రాలు అంటే దే ఆర్ గివెన్ టు ద స్టేట్. నెక్స్ట్, మనీ బిల్ షెల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. మనీ బిల్లుని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టవచ్చు? Write your answers in the chat window.
So money bill can be introduced first in Lok Sabha, right? So money bill, if it is there, so money bill has to be introduced only in Lok Sabha, because Lok Sabha is the only house that has voting rights over money bill, right? So money bill మీద కేవలం లోక్ సభ మాత్రమే ఓటు వేయవచ్చు, and Rajya Sabha's duty is just to discuss about the money bill, and money bill must be introduced only in Lok Sabha. First, yeah, the supreme lawmaking body under the Indian Constitution. Supreme lawmaking body. Well done guys. So the answer is Parliament, right? So Parliament is the supreme lawmaking body of India. Parliament is the legislative organ of the Union Government, right? Next, under Article 58 of the Constitution, the minimum age for an Indian citizen to become the President of India. భారత రాష్ట్రపతి కావడానికి మినిమం ఏజ్ ఎంత, కనీస వయో పరిమితి ఎంత? Video is not clear. So the answer is 35 years. So 35 సంవత్సరాలు ప్రెసిడెంట్ కావడానికి మినిమం ఏజ్. What is the minimum age to become vice president? Vice president కావడానికి what is the minimum age? So it is also 35, right? How about prime minister? Prime Minister, what is the minimum age? Video is not clear. I don't know what could be the reason for that. So for Prime Minister, it is 25. How about Chief Minister? Chief Minister యొక్క minimum age anta? How much is that? So it is also, it is not 25 or 30. Minimum and there can be only one, right? It cannot be two. So it is 25. Next, reserving seats in favor of socially and educationally backward classes is provided under dash article of the Indian Constitution. భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణము ప్రకారం సాంఘికముగా మరియు విద్యా విషయముగా వెనుకబడిన వర్గాలకు సీట్లు రిజర్వేషన్ చేయుటకు వీలు కల్పించబడినది? Very good guys, very good. So the answer is articles 15 and 16, right? So in 15 we talked about the reservation for socially and educationally backward classes, and 16 talks about equality of opportunity in public employment, and here also we have reservation. Next, right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice is guaranteed under dash article of the Indian Constitution. Let me see how many of you will get it right. Right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. No. I was actually expecting this particular thing, right? And what is the answer? None of the above, right? So none of the above. So the answer is Article 30. So Article 30. So 28, some of you have answers 28, but 28 is not about that. So 28 is prohibition of religious instruction.
It's not 29. In the legal bachelor already 29 ki 30 ki chala clear ga teda nenu explain chesna. I've explained it already, right? So 29 is protection of your distinct language, culture of any sect of people, right? So whereas 30 gives you the right of minorities to establish and administer educational institutions. Video clarity పెంచడం నా చేతిలో లేదు. It is not there in my hands. Because వేరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు కదా. Others, do you have any problem in watching the video? I don't think so. Yeah. Public interest litigation is an example of. No, everything లేదు ప్రాబ్లం. అది there might be some problem with your internet connection. So internet కరెక్ట్గా లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి just refresh it and come back again. Yeah, maybe only the people who have problem with internet connection, it might be an issue. Internet problem అయి ఉండొచ్చు, but నా వీడియోలో అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం, because I'm able to see output in my device, right? Public interest litigation అనేది it is what? It is an example of judicial activism, right? So there are two important things. One is judicial restraint, the other one is judicial activism. So judicial activism ante judiciary law making process lo kuda active ga undadu, not in law making process, but judiciary being more proactive is known as judicial activism. If judiciary is only confining to its own business, right, so then that is judicial restraint. So public interest litigation is an example of judicial activism, right? Next, the first women judge of the Supreme Court of India. భారత సుప్రీం కోర్టు మొదటి మహిళా న్యాయమూర్తి ఎవరు? The first women judge of the Supreme Court of India. Very good, guys. Very good. Excellent. So the answer is Justice Fatima Bibi. So Fatima Bibi is the first women judge of the Supreme Court. Writs shall be issued by dash courts. రిట్టులను ఎవరు జారీ చేయవచ్చు? Right, very good. Okay. So the answer is it can be both high courts and also Supreme Court. High Court can issue writs under Article 226 and Supreme Court can issue writs under Article 32. Right. So Supreme Court's original writ jurisdiction I'm talking about is only with respect to fundamental rights, whereas High Court can deal with fundamental rights and also ordinary legal rights. Right. Next. The total strength of the judges in the Supreme Court of India, including the Chief Justice, is? The strength of total judges of the Supreme Court of India, including the Chief Justice, is? So it is 34. So 33 are Puisne judges. 1 is the Chief Justice of India. Who is the present Chief Justice of India? Present Chief Justice of India. Right. So it is Justice D.Y. Chandrachud. Next, which one of the following was described as heart and soul of the Constitution of India by Dr. B.R. Ambedkar? ఈ క్రింది వానిలో దేనిని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగపు హృదయము మరియు ఆత్మగా వర్ణించారు?
Very good, very good. Most of you have got it right. So the answer is right to constitutional remedies, which is there under Article 32. సో ఆర్టికల్ 32 అనేది రాజ్యాంగ పరిష్కారపు హక్కు. అంటే ఒకవేళ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయితే, అంటే మన ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించబడినప్పుడు మనం సుప్రీంకోర్టుకి అప్రోచ్ చేసేటటువంటి హక్కు ఇచ్చేది, దట్ ఈస్ నో సిరీషన్, లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఈజ్ నాట్ హార్ట్ అండ్ సోల్, రైట్. నెక్స్ట్, to promote legal education and lay down standards of such education is a function of న్యాయ విద్యను ప్రోత్సహించడము మరియు అట్టి విద్యా ప్రమాణాలు నిర్దేశించుట ఎవరి బాధ్యత? న్యాయ విద్యను ప్రోత్సహించడము మరియు అట్టి విద్యా ప్రమాణాలు నిర్దేశించటము ఎవరి బాధ్యత? Very good, guys. So the answer is Bar Council of India. Mandamus అంటే ఏంటి? Very good, guys. So it is a writ issued by a high court or supreme court, right? So the mandamus ante it is we command or do your duty. So mandamus is generally issued to a public official, right? So mandamus ane writ generally it is issued to a public official, right? And if you look at the writs that can be issued to public official, right? So it is the writ of habeas corpus. Just a second. Habeas corpus can be issued to public official, right? And then mandamus can be issued to public official, and quo warranto can also be issued to public official. Next, report is to police, is complaint is to report to police variki, complaint evariki? What is wrong? A writ issued by Supreme Court or High Court. What's wrong in that? Mandamus is not a fundamental right. How Supreme Court can issue? Go and refer to Article 32. Open Article 32 and read it. I already discussed it, right? Next, report is to police, as complaint is to what? So complaint is given to the magistrate, right? So according to the Criminal Procedure Code or CRPC, complaint is given by the victim to the magistrate. So it is saying encoder has overloaded, so there might be some problem. Fundamental duties were added to the Indian Constitution by, let me remove this file and see if it is working. Tells kanpinchadledani, but what should I do? Fundamental duties were added by, let me remove this window capture device. It should be pretty much visible right now. So fundamental duties were added by which amendment? That is 42nd amendment. So 42nd amendment was enacted in the year 1976. So by this fundamental duties were added. So fundamental duties were recommended by whom? Fundamental duties never recommend chesaru. Who has recommended fundamental duties?
President? No. Very good, Mocha. Excellent. No, Vaishnavi. Santanam committee is related to CBI. Santanam committee is CBI. Fundamental duties are Swaran Singh committee. How many fundamental rights were recommended by Swaran Singh committee? Swaran Singh committee ఎన్ని fundamental rights recommend చేయడం జరిగింది? Oh, this is like actually great. Yeah. No, it's not 11. Very good, Mocha. Very good. Excellent. Very good, Alpha. So the answer is 8. Right. So Swaran Singh committee has recommended only 8 duties. Parliament has enacted 10 duties plus 1 duty was added by 86th amendment. Right. So Swaran Singh committee recommend చేసింది కేవలం 8 మాత్రమే. Right. Parliament 10 యాడ్ చేయడం జరిగింది and ఇంకొకటి కూడా. So total of 11 was added. Right. So it is saying that encoding has overloaded. So let me just remove my video. Yeah, we will continue with this. Yeah, match the following with the given codes. I know. Right. So mutual divorce. So mutual divorce is there under the marriage law. So A and B. Fundamental rights. Right. So fundamental rights are a part of constitutional law. So B and C. Right. And then patent is a part of intellectual property law. Right. Just a second. I'll show the full options. Patent is a part of intellectual property law. This has to be C, right? And then theft is a part of criminal law. So D is the right answer. In a criminal case, the accused takes the plea. So in a criminal case, the accused takes the plea at the time of commission of the offense. He was out of station. The plea is known as. The plea is known as. So it is alibi. So alibi is at another place.
So we discussed about this particular principle, I guess. So white collar crime refers to what? What is a white collar crime? Sirisha, they are already there. Right. So it can be office crime and it can be economic crime as well. So both of them are referred to as white collar crimes. So both of them are right. నెక్స్ట్, అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తిని ఏ సమయం లోపల మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలి? An arrested person must be produced before the nearest magistrate. No, not in place. In place there are only legal classes. So he has to be produced within 24 hours of arrest. Right. So arrest చేసిన 24 గంటల లోపల అతనిని you have to produce him before the magistrate. Next, Article 21A of the Constitution deals with. భారత రాజ్యాంగంలోని అధికరణము 21A. భారత రాజ్యాంగంలోని అధికరణం 21A దేనికి సంబంధించింది? It is not there on plus also. On plus we have only legal. We don't have GK classes. So 21A is right to education. So right to education was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002. So 86వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా విద్యా హక్కును మనం ఒక ప్రాథమిక హక్కు చేయడం జరిగింది. ఇన్ ఇండియా డెత్ పెనాల్టీ, భారతదేశంలో మరణదండన సో ఇట్ ఈస్ అవార్డెడ్ ఇన్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసెస్ ఓన్లీ. సో మరణ శిక్ష అనేది కేవలం రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసెస్, అంటే అత్యంత అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే మనము విధించడం జరుగుతుంది. Okay, let me just try the video part of it. So if I'm uploading the video, it is showing that encoder has overloaded. So I'll just share this. Okay, let me continue with this. Right, so death penalty is awarded for rarest of the rare cases. Next, in case of difference of opinion between the Rajya Sabha and Lok Sabha in relation to passing of a constitutional amendment, the problem can be resolved by. ఏదైనా రాజ్యాంగ సవరణ ఆమోదించే విషయంలో రాజ్యసభకు మరియు లోక్సభ మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడితే దానిని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి? ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి? Those who have attended the classes properly, you will be in a position to give me the right answer. So what is the answer? The answer is
నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. రైట్. సో ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు దీంట్లో. సో ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అంటే రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించిన కేసులో దేర్ క్యాన్ బి నో జాయింట్ సిట్టింగ్. రైట్. సో జాయింట్ సిట్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. గో అండ్ రీడ్ ఆర్టికల్ 368, you will understand. So under 368 it is very clear that both the houses has to pass it with a special majority. So which effectively means that there can be no joint sitting when there is a deadlock in case of constitutional amendment bill. Next, ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఒక సూత్రము మరియు దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ డిఫెక్టెడ్ గూడ్స్ ఈజ్ లయబుల్ టు కాంపెన్సేట్ ద యూజర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంజరీ, డ్యామేజ్ ఆర్ లాస్ కాస్డ్ బై. సో X purchases a toy car from the shop of S, who is a retailer. The toy was manufactured by M and X gives the toy to B, the 3-year-old son of his sister Y. While child was playing with the car, the toy bursts and injures the child. Why the mother of the child files suit claiming damages for the injury? What is your answer? Rishi, you are late, but it's not a problem. I'll read the options. I know that there is some problem in the encoder. S is liable to pay damages, M is liable to pay damages, X is liable to pay damages, or Y cannot claim damages as she has not taken proper care. So what is the answer? M is liable to pay damages because it is the duty of the seller or manufacturer to ensure that the goods are not defective, right? So as it is a very clear indication of defective goods, hence M is liable to pay damages. Next, question number 87. Ignorance of law is chettapu agnanamu emiti. What is chettapu agnanamu? Very good guys, very good, excellent. Next, ignorance of law is it not excusable, or is it excusable, or excusable in certain cases, or is it considered under the Indian law? So what is your answer? The answer is ignorance of law is not excusable, right? So I discussed about a very important legal maxim, that is ignorantia juris non excusat, right? So ignorantia juris non excusat simply means that ignorance of law is not an excuse. So if we give this as an excuse, right? So everybody who violates the law will say give the same excuse. For example, if you are driving without a helmet, if you are going in a car without a seat belt, or if you are riding without a helmet and the traffic police imposes a challan on you, and you will come to the traffic police and say that, oh no sir, I don't know that there is fine. So then that cannot be the excuse, because if you give that as an excuse, everybody will claim that I don't know what is the law. So I don't know that murder is an offense, I don't know that rape is an offense. So if you give excuses, it is very chaotic. So next, in India, medical termination of pregnancy is భారతదేశంలో వైద్యపరంగా గర్భస్రావం చేయుట. Is it permitted, or is it prohibited, or is it prohibited by certain state governments, or permitted in all cases? Very good guys. So it is permitted. So medical termination of pregnancy is definitely permitted in India. The affairs of a Hindu joint family are managed by హిందూ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవహారాలు ఎవరు నిర్వహిస్తారు? yes, it is permitted. సో హిందూ ఉమ్మడి కుటుంబ యొక్క వ్యవహారాలు నిర్వహించేది ఇట్ ఈస్ కర్త, రైట్? సో కర్త ఈజ్ జనరలీ ద ఎల్డెస్ట్ మెంబర్ ఇన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే ఎల్డెస్ట్ మెంబర్ ఉంటారో హీ ఆర్ షీ ఈజ్ generally known as karta. So karta can be
either male or female. Next, the first Chief Justice of the Supreme Court of India. భారత సుప్రీం కోర్టు మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు? What is the answer? Very good, guys, very good. So the answer is H.J. Kania. Who was the chairman of Constituent Assembly? రాజ్యాంగ సభ అధ్యక్షులు ఎవరు? రాజ్యాంగ సభ యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరు? Very bad, very bad. The answer is not Ambedkar, right? So the answer is Dr. Rajendra Prasad. So Rajendra Prasad is the chairman of Constituent Assembly, whereas Dr. B.R. Ambedkar is the chairman of the drafting committee. సో బిఆర్ అంబేద్కర్ అనే వ్యక్తి అతను కేవలం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ యొక్క చైర్మన్ మాత్రమే, రైట్? వెరస్ ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యొక్క చైర్మన్ ఇస్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ద టర్మ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ కమ్స్, డోంట్ బ్లైండ్లీ మార్క్ ఇట్ యాజ్ అంబేద్కర్, రైట్? లుక్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్. Yes, he is the chairman of drafting committee. International Court of Justice is situated at అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఎక్కడ ఉంది? డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఇన్ తెలుగు టర్మినాలజీ, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లేదా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానము, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద హేగ్, నెదర్లాండ్స్. International Court of Justice and it is there in The Hague, Netherlands. Next, the questions are actually not loading properly. Yeah, the father of legal jurisprudence is న్యాయ ధర్మశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు? న్యాయ ధర్మశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు? Right. So the answer is Bentham. So Bentham is the father of legal jurisprudence. Next. Which one of the following organs of the United Nations organizations is associated with the duty of maintaining international peace and security? ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఈ కింది అంగాలలో దేనికి ప్రపంచ శాంతి భద్రతలు కాపాడే బాధ్యత అప్పగించారు? లార్డ్ మొక్కలే. ఎవడాడు? హూ ఇస్ దట్ ఫెలో? హీ ఇస్ నాట్ దేర్, right? Very good, guys, very good. So the answer is Security Council or United Nations Security Council. Next, 95. The minimum number of persons required to constitute an unlawful assembly under the Indian Penal Code. భారతీయ శిక్షా స్మృతి ప్రకారం చట్ట విరుద్ధమైన గుంపు ఏర్పడుటకు కావాల్సిన కనీస వ్యక్తుల సంఖ్య ఎంత?
the minimum number of persons required to constitute an unlawful assembly. సో అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ జరగాలంటే ఎంతమంది కావాలి? మినిమం 5 members కావాలి. యూ నీడ్ ఎ మినిమమ్ ఆఫ్ 5 members. ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్. సో తెలుగులో ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే హూ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఇన్ తెలుగు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. విశ్వసనీయ సంబంధము దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది? See, dacoity is a different thing, Alpha. So dacoity is when 5 or more persons commit robbery, it is dacoity. So unlawful assembly is not dacoity. Unlawful assembly ante dacoity kaadu. Right, so the answer is trust. Right, so fiduciary relationship is based on trust. Right, for example, lawyers and client, the relationship is a fiduciary relationship because the client is trusting the lawyer. Right, and that is how it is there. Next, who is the highest law officer of the country? దేశంలో అత్యున్నత న్యాయ అధికారి ఎవరు? భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి, అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, సొలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, కేంద్ర న్యాయమంత్రి. What is the answer? The answer is Attorney General. So Attorney General అనే వ్యక్తి under Article 76 he is the highest law officer of the country. భారతదేశంలో అత్యంత పెద్ద law officer. Next, Human Rights Day is celebrated on. మానవ హక్కుల దినాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటాము? Very good, guys. So the answer is December 10th. So December 10 రోజు we observe Human Rights Day. Chairperson of Law Commission of India. Law Commission of India యొక్క చైర్పర్సన్ ఎవరు? Very quick answers. Those who have attended my classes properly, ఎవరైతే నా క్లాసెస్ అన్ని జాగ్రత్తగా విన్నారో ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అస్సలు తప్పుగా ఆన్సర్ చేయరు. What do you mean by you need? It is already there. Don't ask me again and again. Right. So chairperson of Law Commission of India. Absolutely everything is wrong. Right. Very good, Praveen. Excellent. Very good. Very good. I like that thing. Right. So the answer is Rituraj Avasti. So I have already discussed this in our current affairs marathon. Right. So current affairs class lo already I discussed about this particular thing. So law commission yokka kotta 22nd law commission yokka kotta chairman evaru anedi manam already discuss chesnam. Right. So none of the above is the right answer. Rituraj Avasti is the right answer. Very good. Very good, Praveen. Excellent. Next, National Judicial Academy is situated at. National Judicial Academy ekkada undi? Ekkada undi? Very quick answers. Very good guys, very good, excellent. So the answer is it is in Bhopal. Right. So National Judicial Academy is there in Bhopal. The minimum number of members required to form a trade union. Trade union ni register cheyutaku avasaramaina kanisa sabhyula sankhya enta? Very good guys, very good. Trade union ni register cheyadaniki kavalsina kanisa sankhya enta? So it is 7 members. 7 సభ్యులు మినిమం ఉండాలి మనం ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ని రిజిస్టర్ చేయడానికి. రైట్. నెక్స్ట్, వర్కర్స్ రైట్ టు రిసార్ట్ టు ఎ స్ట్రైక్ ఇస్. కార్మికులు సమ్మె చేసే హక్కు. ఈజ్ ఇట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ యువర్ లా
or is it a constitutional right, or is it a legal right? Yeah, trade union is a union that is established by some traders. So it is of course unofficial, but no, actually no. So the right to resort to a strike is recognized as a legal right. Right, it is not a fundamental right. I would say fundamental rights, there is no explicit mention that you can go and resort to a strike, especially for workers. So it is recognized as a legal right under labor laws. Right, you got a workers' right to resort to a strike and adugutunnaru. Right, so it is actually not about anyone and everyone going and committing a strike. Yeah, day-to-day administration of a company under the Companies Act 2013 is vested with కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారం కంపెనీ దైనందిన నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిపై ఉన్నది? కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారం కంపెనీల దైనందిన నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిపైన ఉన్నది? So the answer is board of directors. Right, so it is board of directors under section 149 of the Companies Act. Right, so according to section 149 of the Companies Act, board of directors are vested with the responsibility of day-to-day administration. Right, so it is not company secretary. Defendant files what? So those who are watching the session, please like the stream, please hit the like button if you are enjoying this particular session. Plaintiff ante plaint file chestadu, defendant em file chestadu? So defendant files a written statement. Right, so already mana plus classes lo manam plaintiff ante evaru, defendant ante evaru already we have discussed it. Right, so plaintiff is a person who files the plaint. Right, so ఎవరైతే suit ని file చేస్తాడో that fellow is known as plaintiff, and against whom the suit is filed, he or she is known as defendant. Next, the term for marrying again during lifetime of wife or husband, భర్త లేక భార్య జీవిత కాలంలో మరలా వివాహం ఆడటాన్ని ఏమంటారు? అంటే డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ హస్బెండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ marrying somebody else, what do you call it? No, it is not adultery. Very good Karthik. So the answer is, it is bigamy. So bigamy ante dvitiya vivaham. Okavela మీరు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అయితే ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవాలంటే you have to terminate the first marriage first. Right, so only then you will be able to marry a second person. Whereas adultery is a different thing. So adultery అంటే వ్యభిచారం కాదు, తెలుగులో చాలా తప్పు ఆప్షన్ ఇచ్చిండు. అడల్టరీ అంటే వ్యభిచారం కాదు, అడల్టరీ అంటే వివాహేతర సంబంధం. రైట్, అడల్టరీ అంటే వ్యభిచారం కాదు, చాలా తప్పు ఇది, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. రైట్, సో అడల్టరీ ఈజ్ వివాహేతర సంబంధం. సెక్షన్ 497 ఆఫ్ ఐపీసీ టాక్స్ అబౌట్ అడల్టరీ. సో అడల్టరీ గురించి మనం ఆల్రెడీ చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసినాం ఇన్ అవర్ క్రిమినల్ లా క్లాసెస్. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ during the marriage. So meek marriage ayinappudu, if you are having sexual intercourse with other person, then it amounts to adultery. Next, the cabinet in America is responsible to, అమెరికాలో మంత్రివర్గము ఎవరికి బాధ్యత వహిస్తుంది? Is it to the Congress, or is it to the Supreme Court of America, or is it to the President, or is it to the Federal Court? Right, so the answer is President. Right, so American cabinet anedi, is it an elected cabinet or is it an appointed cabinet? American cabinet is elected or appointed? So American cabinet is an appointed cabinet.
So it is appointed by the president. Right? President generally appoints the cabinet members, and they are not the members of Congress. So American cabinet lo unnatuvanti members Congress lo bhagam kaadu. So Congress ante enti, Congress is the parliament of US. In the Congress there are two houses. Congress lo rendu houses untai. One is House of Representatives, the other one is Senate. Right? So Senate మరియు House of Representatives నుండి cabinet members ఉండరు. Right? Whereas in India, Indialo the members are there, the ministers are there from Lok Sabha and Rajya Sabha. Right? So this is the difference between the American presidential system and also Indian parliamentary system. In Britain, supreme authority rests with whom? Britain lo అత్యున్నత అధికారము ఎవరి వద్ద ఉన్నది? Is it in the hands of Parliament, or Queen, Prime Minister, or House of Lords? Britain law. Very good guys. So the answer is Parliament. So Britain kuda oka parliamentary form of government ne follow avutundi. The supreme authority is there in the hands of Parliament, is not in the hands of Queen. Right? Because in Britain, as we have learnt, Queen is just a nominal head and it is not elected. Queen is not elected. Right? So supreme authority is there in the hands of Parliament. Next question. Sorry guys, there is actually some problem because of which the slides are loading a bit slow. Right? Subordinate courts in a state function under the supervision and control of. ఒక రాష్ట్రములోని దిగువ స్థాయి కోర్టులు ఎవరి పర్యవేక్షణ మరియు అజమాయిషీలో పనిచేస్తాయి? వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ స్టేట్ హైకోర్ట్. సో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అన్ని స్టేట్ హైకోర్ట్ కింద ఫంక్షన్ అవుతాయి. సో వి ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద సూపర్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ high courts when we are talking about high courts chapter in our plus classes. Next, which one of the following authorities may order the use of force by police when people resort to violence? ప్రజలు దౌర్జన్యానికి దిగినప్పుడు క్రింది అధికారులలో ఎవరు పోలీసులు బల ప్రయోగము చేయుటకు ఆజ్ఞాపించవచ్చు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆప్షన్ లేదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్. రైట్. సో పోలీసులు వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఫోర్స్ యూజ్ చేయరాదు అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఏపెక్స్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్? జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నత క్రిమినల్ కోర్టు ఏది? రైట్. సో జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నత క్రిమినల్ కోర్టు ఏది? వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నత క్రిమినల్ కోర్ట్ అని ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెషన్స్ కోర్ట్. రైట్. సో జిల్లా స్థాయిలో జనరలీ ఈ విధంగా ఉంటుంది. రైట్. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ మీద దెన్ దెర్ ఈస్ అ సెకండ్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సెకండ్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ మీద దెర్ ఈస్ అ ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్. రైట్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సెషన్స్ కోర్ట్. So Sessions Court is the highest apex criminal court in the district. కేవలం జిల్లాలో మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను, నాట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఇండియా. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో there is an executive magistrate, and then there is a second class judicial magistrate, and then there is a first class judicial magistrate, and then there is a sessions court. So sessions court is the right answer. Right. Next, the marriage between two persons can be solemnized irrespective of their religion under మతముతో సంబంధము లేకుండా. రైట్. మతముతో సంబంధము లేకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ చట్టము ప్రకారం వివాహము చేయవచ్చు? సో ఎవరైతే ఫ్యామిలీ లా క్లాసెస్ అటెండ్ అయినారో, those who have attended my family law classes on the plus class, they will be in a position to answer this correct.
No. Very good guys, excellent. So the answer is Special Marriage Act, right? So Special Marriage Act అనేది it is irrespective of religion. So if a Christian and a Muslim wants to marry, or if a Muslim and Hindu wants to marry, or some X and Y religion, irrespective of religion, if you want to marry, then you have to be married under the Special Marriage Act of 1954. Very good, sweetie. Next, what is the act under which the government can declare a పబ్లిక్ హాలిడే? ఏ చట్టము ప్రకారం ప్రభుత్వము సెలవు దినాన్ని ప్రకటించవచ్చు? సెలవు దినాన్ని ఏ చట్టం ప్రకారం ప్రకటించవచ్చు? What is the answer, guys? Very quick answers I want. Well done. So the answer is Negotiable Instruments Act. So Negotiable Instruments చట్టం కింద పబ్లిక్ హాలిడేస్ అనేవి డిక్లేర్ చేయబడ్డాయి, రైట్? నెక్స్ట్, ద కోర్ట్ విల్ ఇష్యూ సమన్స్. కోర్టు సమన్లు ఇష్యూ చేస్తుంది ఎందుకు? టు అటెండ్ బిఫోర్ ద కోర్ట్, ఆర్ టు ఫైల్ డాక్యుమెంట్స్, ఆర్ టు ప్రజెంట్ మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఆర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అబవ్ 3 సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఎటువంటి సమయంలో కోర్టు సమన్లను ఇష్యూ చేయవచ్చు? Very good. So in any one of the above circumstances, right? So కోర్టు ముందు అటెండ్ కావడానికి సమన్లు జారీ చేయొచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేయమని కూడా సమన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, రైట్? ఏదైనా ఒక మూవబుల్ లేదా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలని యూ కెన్ ఇష్యూ సమన్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఎటువంటి కేసులోనే కోర్టు సమన్ అంటే టు కాల్ సంబడి, రైట్? సో యూ కెన్ కాల్ హిమ్ టు అటెండ్, ఆర్ టు ఫైల్ డాక్యుమెంట్స్, ఆర్ టు ప్రజెంట్ ఎనీ మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. The one that can address the parliament even though not a member. సభ్యుడు కానప్పటికీ పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రసంగించగలిగిన వ్యక్తి ఎవరు? సభ్యుడు కానప్పటికీ పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రసంగించే వ్యక్తి ఎవరు? Very good, guys, very good. So the answer is Attorney General of India. సో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మనం ఆర్టికల్ 76లో మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 76 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అటార్నీ జనరల్ హ్యాస్ ద రైట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఇన్ ఆల్ కోర్ట్స్. అన్ని కోర్ట్స్లో అతను కూర్చోవచ్చు. అండ్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ ద రైట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అండ్ ద రైట్ టు స్పీక్ ఇన్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ యొక్క ఉభయ సభల్లో అతను ప్రసంగించవచ్చు లేదా అతను పాల్గొనవచ్చు. ఓటు హక్కు లేదు, పార్లమెంట్లో అతనికి ఓటు హక్కు లేదు, బట్ హీ కెన్ అడ్రస్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ సోషల్ కంట్రోల్ ఇన్ ద మోడర్న్ డేస్. ఆధునిక కాలంలో సాంఘిక నియంత్రణలకు అతి ముఖ్యమైన సాధనము ఏది? ఆచారముల, కులమా, చట్టమా, మతమా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Very good, excellent, guys, excellent. So the answer is statute. What is the meaning of statute? Statute ante law. The meaning of statute is law. So in modern days, the social control is governed by law and not by custom or caste or religion or race or whatever it is, right? The main function of judiciary is న్యాయ విభాగం యొక్క ముఖ్య విధి ఏమిటి? న్యాయ విభాగం యొక్క ముఖ్య విధి ఏమిటి? వెరీ గుడ్. No, actually, no. Creating safety in the society is not the answer. So creating safety in the society is the duty of the government, or it is duty of the executive, right? So punishing the culprits is definitely a function of the magistrate, right? Just a second. Punishing the culprits is definitely a thing,
and punishing corrupt politicians is also a good statement, I would say, and supervising and controlling the legislature and executive. So this is also absolutely correct, right? But if you look at the thing more objectively, so three of them are very good answers. So it is really difficult to find out this particular answer, right? So if you give the main function of judiciary is not honestly, we could have answered as, you know, B, because creating safety in the society, that is creating proper law and order in the society, is a duty of the executive, not of the judiciary, right? So tappu chesina vallaki shiksha vidinchadam, judiciary will do that, and also, you know, supervising and controlling legislature and executive is of course the function of judiciary. So 1, 2 and 3 are the right answers. Sorry, 1, 2 and 4. Idi 1, 3 and 4. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా లేవు సార్. ఇక్కడ examination of a witness by opposite party is known as సాక్షిని వ్యతిరేక పక్షము వారు విచారణ చేయుట ఏ పదముతో ప్రసిద్ధము? రైట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే వేరే వైపు ఉన్నటువంటి లాయర్, రైట్? సో వేరే వైపు ఉన్నటువంటి లాయర్ మన క్లయింట్ను ప్రశ్నించినప్పుడు దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? See, I will tell you in this paper, right? ఈ పేపర్లో చాలా డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాటికి గ్రేస్ మార్క్స్ కూడా దే హ్యావ్ అవార్డెడ్. సో దే హ్యావ్ అవార్డెడ్ గ్రేస్ మార్క్స్ ఆల్సో బికాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రియాంబుల్ అండ్ డిపిఎస్పి రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో రెండిట్లో ఏది పెట్టినా దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ద రైట్ మార్క్, 1 మార్క్. సో ఒక క్వశ్చన్లో కంప్లీట్ డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది, రైట్? రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఆర్టికల్ 30 అనే ఆప్షనే లేదు మొత్తం క్వశ్చన్లో. సో దానికి కూడా 1 ఫుల్ మార్క్ వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. ఒకవేళ తప్పు ఉంటే మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయండి ఎగ్జామ్లో. సో అట్లీస్ట్ ద మోస్ట్ నియరెస్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూ అవార్డెడ్ బికాస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, బికాస్ ఎగ్జామినర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో కొన్నిసార్లు అతను కూడా తప్పులు చేయవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్, కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్డ్ అండర్. ఎన్నికలలో జరుగు అవినీతి చర్యలు దేని ప్రకారము పరిగణలోకి తీసుకోబడతాయి? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఎన్నికలలో జరుగు అవినీతి చర్యలు. I discussed about this piece of legislation when we talked about the elections. Very bad and very good guys. So the answer is Representation of People's Act, right? So Representation of People's Act deals with corrupt practices during election, right? So RP Act is related to elections. Next, question number 119. What is the act under which prohibitory orders under section 144 can be issued, right? So 144 అనే సెక్షన్ మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు, రైట్? సో సెక్షన్ 144 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించున్నది ఏ చట్టము ప్రకారం? Is it Code of Criminal Procedure, Police Act, Public Safety Act or Indian Penal Code? What is your answer? Oh no. So the answer is Code of Criminal Procedure, right? So ఎవరైతే క్లాస్లో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసినారో you will be able to answer because introducing prohibitory orders is a procedural function, right? So IPC is a substantive law. IPC is a substantive law, whereas Code of Criminal Procedure is a procedural law. So procedure is always there under CRPC. So CRPC is the right answer. Last question of the day. Disputes as to election to parliament are to be referred to. పార్లమెంటు ఎన్నికల వివాదములు ఎవరు పరిష్కరించుదురు? No, సెక్షన్ 149 is Board of Directors. 149 సిఆర్పిసిలో కాదు, మళ్ళీ కంపెనీస్ యాక్ట్, అది వేరే లా. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేది 149 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కాదు.
సో పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ యొక్క ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెఫర్డ్ టు ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అండర్ ఆర్టికల్ 324. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ఎన్నికల సంఘం, ఇట్ లుక్స్ ఇన్ టు ద ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ ఆఫ్ దిస్ if there is any election dispute, right? Yeah, so this brings me to the end of the stream, and yeah, so I'm going to announce something important again, right? So now it is like 6:38. So today from 10 to 12, right? So from 10 p.m. to 12 a.m. we will be having a midnight current affairs session, which will be a marathon, I would say, like a short marathon. This will happen on the Unacademy Learners application. So e-class Unacademy Learner app lo jarugutadi, and all you have to do is download the Unacademy Learners application and choose your goal and search for my profile, and you have to apply my code, that is Thrinath 10. So Thrinath 10 అనే కోడ్ అప్లై చేస్తే మీకు క్లాస్ ఫ్రీగా అన్లాక్ చేయొచ్చు. You will be able to unlock this class absolutely for free. Use this code Thrinath 10, right? So ఈ కోడ్ మీరు అప్లై చేయండి, అండ్ లింక్ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్, ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన 5 minutes తర్వాత, 5 minutes after completing this class, I will drop the link in the description box, and also in the chat box. You can go there and check it out, right? So I will see you all at 10 p.m. So at 10 p.m. I'll be hosting a session. So 10 p.m. or somewhere around that, you'll get the link. So 10 p.m. or 9:45, somewhere around that, I'll start the class. Okay guys, I'll see you all at 9:45 in my session. Bye bye. So please like the session. Okay, so please like this particular stream if you have enjoyed. ఈ సెషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఎట్ 9:45. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బై బై.